This is Gubbi online classes for Ncert, 10th standard and Cbse, 10th standard for mathematics and science. So welcome all. So ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದು ಟಾಪರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನು ಸಾಧಕನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ಥರದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾನು ಅದಾಗ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಾನು ಇದಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಥರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನಾನು ಅದಾಗ್ತೀನಿ ಇದಾಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಥರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು, ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅವಹೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀರ, ನಾನು ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡು ಸಾಕು, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಅವನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾನಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ 4 ಜನ. ಸೊ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಾಗ, ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 80% ಜನ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು 20% ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು
ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಓ ಹೌದಾ, ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. Nobody is here to judge you. Nobody can judge, even God. He cannot judge what you can become. Because ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಡಿನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ನೀನೊಬ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನನಗೆಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇದನ್ನು ಮೀರ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಹೇಳನಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಈ ಥರ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಅವತ್ತಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಇವನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ವಿರೋಧ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೌದಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಣ ಇರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನು ಕತೆ ನಿಂದು, ಕಾಂಪ್ರೋ ಆಗೋಣ ಬಾ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೂಸರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮಾಡಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಡಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅವಹೇಳನಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜನ, ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ದೇ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ವಿರೋಧನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎದುರಿಸಿ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎದುರಿಸಿ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಈ ಅವಹೇಳನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ, ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓ ಇವನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅವಹೇಳನಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇವನು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸನ್ಮಾನ.
ಅದೇ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ಜನ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಅದೇ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಭಾಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಥರ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಕತೆ, ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೇನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಭಾಳ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿ 1 ಅವರ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಡಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ is a property of light where whenever a light ray travels from one medium to another medium, it changes its direction. Very simple. ಇಷ್ಟ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಾರ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. 2 ಮೀಡಿಯಮ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ ಆ ಲೈಟ್ ರೇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, if a light ray travels from one medium to another medium, then the speed of light changes at the line of interface, at the point of interface, or at the boundary of the 2 mediums. So this is called refraction of light. Inno simple ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, okay, whenever light travels from one medium to another medium, there is a change in its direction. This phenomenon of light, or property of light, is called refraction of light. So this is refraction definition. Okay. So ಈಗ ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ? ಸರ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಈ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನು ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಸಿ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎ medium of instruction. Here what I am speaking is a medium connected to light. Medium ಅಂತಂದ್ರೆ
It's a transparent substance. Transparent substance, introduction alli maatadidini. The substance which allows light to pass through it is called as a medium, isn't it? That is a substance. A substance which allows light to pass through it completely is called as, that is a transparent medium. Adhe medium nanu maatadtini. So a medium anta one substance agirutte. Maybe air, maybe water, maybe glass, maybe alcohol. Many are there. Many substances in the nature are there which allow light to pass through them. They are called transparent mediums. A medium is a transparent substance which allows light to pass through it. That's called a medium. Right? So once again, a substance which allows light to pass through it is called as a medium. So air is a medium. I can call air as a medium because air light na tadu mulka pass agodakke bidutte. I can call water as a medium because water mulka aramagi light pass agutte. I can call glass as a medium because glass allows light to completely pass through it. Right? Alcohol, if we take alcohol, allows light to easily pass through it. Therefore, it is a medium. So whichever substance allows light to pass through it is called as a medium. Right? So now, refraction definition prakara. Whenever a light travels from one medium to another, from one medium to another, one jati substance that is transparent to innondu jati substance that is again transparent. Transparent medium to a transparent medium light travel adaga other direction change agtade. So that phenomenon is called as refraction. Yak sir change agutte adu prashna raise agade. Yak change agabeko, right? ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟಮ್ಲರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್, ಪುಟ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ 3/4, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಟಮ್ಲರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಮ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈಡ್ ವೇಸಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ನೀವೇನು ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀರೊಳಗಡೆ, ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೆಂಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ ನೀರಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಸ್ ಬಾಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪರೆಂಟ್ ವಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ವಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪರೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅಪರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾಯಿನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಾಯಿನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಕಾಯಿನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿರೇಜಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿರೇಜಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ water there. So because this happens due to the refraction of light, right? And many examples are there. Twinkling of stars, right? Night sky nalli ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾವ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಟ್ವಿಂಕಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಟ್ವಿಂಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಮೀನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು
ಒಂದು ಈಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋನ್ ಆ್ಯರೋ ತೊಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶ್ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾದರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಫಿಶ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಾಣ ಹೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಓನರ್ ಕೂತಿರೋ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟಮ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟಮ್ಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೆಮನ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಅವರ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವೈಟ್ light ray when it passes through a prism gets converted into its constituent colors, that is Gubbi colors ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So how this happens, what is the phenomenon behind this ಅಂತಂದರೆ again it is due to refraction of light. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್, ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವೆನ್ ಅವರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ರೈಟ್, there is a change in its direction. Therefore this phenomenon of light is known as refraction of light. But light ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನು? Light always travels in straight lines. Always travels in straight lines. That's called rectilinear propagation of light ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ it should go in a straight line path, or it should follow its property of rectilinear propagation. But whenever it enters from one medium to another medium, there is a change in its direction. There is a change in its direction. What is the reason for this? Right? So let us go with some ray diagrams to understand this. Okay. Consider this as a glass slab. Consider this as a glass slab. This entire thing is made up of glass. So this is air and this is glass. Right. So imagine a light ray coming from air and obliquely falling on the glass slab. Consider a light ray traveling in air and obliquely falling. Obliquely in the sense it's not perpendicular to the glass slab. Not perpendicular to the glass slab, but a particular angle on the glass slab. So when a light ray is made to fall obliquely on a glass slab, here the light ray has to pass in this direction. It has to go in this direction because light follows rectilinear propagation of light, because that is light always travels in straight lines. So at this point, this is called the interface. This line ಅನ್ನು we call it as an interface ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. Interface or boundary. So this line separates air and glass. Air ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಲೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that's the line. ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್. Therefore it's called as an interface. So whenever light ray is made to fall on this interface, at this point, this is called the point of incidence. E point, that is, okay, let us take it as A, let us take it as O. So E point, as it enters from air to glass, it is going to bend away, that is, its direction changes. ಈ light ray direction ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ray ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we draw a normal at the point of incidence. When you draw this normal at the point of incidence, so ಈ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲೈಟ್ ರೇ it
bends towards the normal ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? So whenever a light ray travels from air to glass, it bends towards the normal. Actually ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we say that at point O refraction is happening. At point O we say that refraction is taking place. So bending of light ray ನಡೀತಾ ಇದೆ. So ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು, this is enough. ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ we say that this phenomenon is called as refraction of light. So why refraction happens ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ರೇ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಓ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ. whenever the light ray is traveling in the same medium, refraction do not happen. ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ therefore light ray as it travels from one medium to another medium, therefore it changes its direction. So ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ಸರ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್, molecules are arranged very close to each other. They are very close to each other arranged. The arrangement of molecules is very close to each other in case of that is glass. Right? So ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಏರಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಏರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ 50 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರ ನೀವು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬರೀ 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ? ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನೀವು 50 ಜನ ಇದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಜನನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಯಾವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಂಗಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. when we compare air and glass, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ air becomes rarer, optically rarer medium, and glass becomes optically denser medium ಅಷ್ಟೇ, not more than that. So ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. when you compare this with some other medium which is having more density than this, having more density, for example if you take some oil, some type of oils, ಅವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ when the density increases, optical density ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. when compared to glass and this oil, optical density ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ optical density ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. in the sense optical density ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೂ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, okay, water and glass, water becomes rarer medium and glass becomes denser medium, something like that. So when you take the two names, then we decide who is rarer and who is denser. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೇರರ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ an optically rarer medium? The light, the medium in which the light travels with the maximum speed is called as the optically rarer medium. What is optically denser medium? The medium in which the light cannot travel with its optimum velocity, that is speed, is known as the optically denser medium. So comparing air and glass, air is optically rarer medium, glass is optically denser. Glass and oil, when you compare, of more density, so oil becomes denser medium and that is glass becomes a rarer medium, right? So if these things are in your mind, you can easily answer this, right? Let us analyze. Here speed of light, that is in air, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is the speed of light in air. So now what is the speed of light in glass? That is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So here when you compare the speed, here speed is more and here speed is less. Speed is very less. So as the speed of the light changes, as it enters from a rarer medium into a denser medium, its direction changes. So what is the reason for change in direction of light rays from one medium to another medium? Is because there is a change in its speed. It's very important. Whenever light ray travels from one medium to another medium, there is a change in its direction. This phenomenon is known as refraction. Done. But what is the cause for refraction? The change of speed of light as it enters from one medium to another medium is the cause for refraction of light. So optically rarer medium ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, therefore ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ we will discuss. So here this is the incident light ray OA. Let this be the refracted light ray, not reflected light ray. It is refracted light ray. So this is the normal. Now the angle between the incident light ray and the normal, here this is called the angle of incidence, and here the angle between the refracted light ray and the normal is called as the angle of refraction, that is equal to R.
So as like in laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. ಇಲ್ಲಿ angle of incidence is equal to angle of refraction. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ನೀವೇ ಹೇಳಿ? It cannot be. Angle of incidence cannot be equal to angle of refraction when the light ray is traveling from one medium to another medium. It's not at all possible, right? So laws of reflection apply ಮಾಡಬಾರದು, right? So angle of incidence is not equal to usually not equal to the angle of refraction in case of refraction of light. So now this is one of the case. Let us go with another case. Let's see. Let us take a rectangular glass slab. Let us imagine already a light ray is traveling inside the glass slab. Take it as the interface. This is the line separating. This is glass and this is air. Okay. Light ray glass ಮೂಲಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ it suffers a change in its speed because medium changes. So here this is glass medium and this is air medium. So this is optically denser medium, that is glass, and this is optically rarer medium. So speed change ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? That's very important, right? So here to analyze this we have to draw a normal. At the point of interface. So a point of interface ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let us call it as n dash or something, right? So actually light ray ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು according to the property of rectilinear propagation of light. But light ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ light is going to change its direction. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? It bends away from the normal. Normal ನ ಕಡೆಯಿಂದ light ray ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this angle is known as the angle of refraction and this angle is called the angle of incidence. So whenever light ray travels from a denser medium into a rarer medium, the refracted light ray bends away from the normal. Likewise, whenever light ray enters from a rarer medium into a denser medium, the refracted light ray bends towards the normal. So this is the very important phenomenon. You have to remember this, right? So this is optically denser medium, right? So optically denser medium. So ಇಲ್ಲಿ density ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So speed ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಗ್ಲಾಸಿನ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಲೈಟ್ ರೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ refraction of light. So once again I will repeat, whenever light ray travels from one medium to another medium, you can see that there is a change in its direction. This property of light is known as refraction of light, right? So okay, let us do a small experiment. Let us take a glass slab. Let us take a glass slab, right?
Let us take a glass slab here. So now let us consider light ray traveling in this direction. It is falling on the glass. So this is air, this is glass, and below this again there is air. Let's see how light behaves. Okay, so the incident light ray, let us take it as OA. So let us draw a normal at this point of interface. So this is the point of interface. So as the light ray is traveling from rarer medium into a denser medium, so what we have learned there, the light ray should bend towards the normal. So the light ray will bend towards the normal here. So this was the actual light ray path. So the light ray bends towards the normal. Now, at this point, the light ray is traveling from denser medium into that is rarer medium. So again at this point, when we draw a normal at this point, again we can see that the light ray has to, this was the actual path of the light ray, but the light ray is going to bend away from the normal. It bends away from the normal. So this shows that at 2 points of the glass slab, the refraction of light has taken place. So illu kuda ee point allu kuda refraction agide, ee point allu kuda refraction agide. So yage illu refraction agide, it is coming from denser to rarer. Illi yage refraction agide, it is coming from rarer to denser. But ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈಟ್ ray is traveling in the same medium of same intensity, right? So this phenomenon is known as refraction of light. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ how it comes, ಯಾವ ಥರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ದಟ್. So refraction of light ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ light ray has to travel from one medium to another medium, so of different optical densities. So ಇದೇ refraction of light can also be defined on the another, that is concept, that is refractive index. Refractive index basis ಮೇಲೆ ಕೂಡ refraction of light ನ ನಾವು present ಮಾಡಬಹುದು. So in the coming classes, after teaching refractive index, I will tell you other definition. Okay, so this is the one of the images. So here this is your eyes. So this is the actual position of the brick here, actual position inside the water. But the light ray which is getting reflected from the brick, they travel towards the surface of the water. This is the interface. This line is the interface. So at this point, when we draw the normal, they bend away from that is normal, because the light ray is entered from denser to rarer. So the light rays bend away from the normal. You can see here that both the light rays are bending away. So these two reflected light rays enters our eye, but our eye feels that these two particular light rays are coming from a point from here. So therefore this object is the real object, but what we feel is this object is raised to this point. So this is the virtual image and this is the real image. So this is how, when some coin or anything which is inside the pot, how it appears to be raised. So this is the scientific reason behind that. Right. So next slide. Okay, so this is the tumbler, which is that is 3/4 filled with water. They have kept a pencil. So at this point of interface, you can see that the pencil is bent. So this happens because due to the refraction of light. Okay, next. So as I told you, twinkling of stars, actually stars do not twinkle, but some of the stars, not all stars, some of the stars you can see that they are twinkling. So this is twinkling of stars appears because of the refraction of light due to the Earth's atmosphere. So when the light ray travels from vacuum and as they enter into the Earth's atmosphere,
the direction of light rays continuously changes because from rarer to denser. Rarer is the vacuum and the clouds are the denser medium. So as the clouds consist of dust particles, that is air molecules and water molecules, everything will be there. So when the density changes, the light ray changes its direction. So therefore at different angles when the light falls on our eyes, we see it appears that the particular stars are twinkling. So more we will discuss in the coming chapter. So this is due to refraction of light. Next, okay, so regarding the coin. So actually the coin is here at the bottom of the pond. The light ray, some source of light falls on it, and the light ray getting reflected from here at this point of interface. When we draw a normal at this point of interface, actually the light ray has to go like this. The light ray has to go in this direction, but it bends away from the normal because the light ray is entering from denser to rarer. So as it gets into your eyes here, this particular coin appears to be raised to this point. So this happens because due to refraction of light. So it is such a simple thing. Okay. So as I told you regarding the fisherman, right? So here actually the fish is here. The light ray travels in this direction. Sorry, actually fish is here. The light ray has to travel in this direction. But if you draw a normal at this point, the light ray bends away from the normal. As the light ray bends away from the normal, the position of this fish appears as though it is here from our eyes. So this is the virtual image or the apparent vision of the fish, and this is the actual fish. So this is due to refraction of light. So here, this is atmospheric refraction. So this is the sun, that is after sunset. Actually the sun is actually set during the evenings when the sky is entirely red. Set admele, sunset admele kuda we will be able to see the sun, right? So why it is able to see the sun? Because due to this. Actually sunset agbitte but ಇನ್ನು sun ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು light rays coming from the sun. So as it enters, this is the Earth's atmosphere. At this point, this is the interface. It is going to get refracted at different angles because Earth's atmosphere has different density of air. So ಬೇರೆ densities ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ light rays ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, bending away from the, that is bending towards the normal ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು when it reaches your eyes, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ as though the sun is at this point. So actually ಇದು true point, ಇದು perceived position ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is apparent position. So sunset ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸನ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹಾರಿಜಾನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು atmospheric refraction. So twinkling of stars ಕೂಡ ಇದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರೀಸನ್. This is the reason. Okay. So this is refraction in prism. So this is the prism here. So it's a beautiful ray diagram. So this is the incident light ray. This is the normal drawn. So this is air and this is glass. So this is optically rarer medium and this is optically denser medium. So light ray as it enters into the from optically rarer medium to optically denser medium is the normal. It should bend towards the normal. Normal ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ denser medium, and this is air outside, that is optically rarer medium. So if you draw a normal at this point, so light ray actually hinge ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ it bends towards the, that is away from the normal ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, bends away from the normal because it is entering from glass to air, that is optically denser medium to optically rarer medium. So
ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಚೆ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 2.25 × 3, that is 2.25 × 10⁸ meter per second speed ಇರುತ್ತೆ. So due to change in speed, change in direction of light rays ಆಗುತ್ತೆ. So this is a very nice thing. Air medium, water, glass and again air ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ray diagram. So air to water is centering. So light ray has to bend towards the normal ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So again from water to glass it enters. So ಇಲ್ಲಿ air ಮತ್ತೆ water ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. When you compare air with water, this is rarer medium and this is denser medium. When you compare water with glass, water becomes rarer and glass becomes denser. Again air ಮತ್ತೆ glass ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ glass becomes denser and air becomes rarer medium. So keeping this in mind, refraction of light ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. As the light ray enters from rarer to denser, it bends away from that is towards the normal. ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ light ray at this interface, as it enters from water to glass, that is rarer to denser, it still more bends towards the normal. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. So still the light ray bends towards the normal. But as the light ray travels from glass to air, this is optically denser medium to optically rarer medium. So therefore light ray bends away from the normal. So the angle ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, right? So this is how it goes continuously. So right. So this is very important because ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ angle of refraction, angle of incidence ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ angle of incidence ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, angle of refraction ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ angle of incidence ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ angle of incidence ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ at this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ angle of incidence ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, angle of refraction ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, right? So this is how it happens. So light ray travels from one medium to another medium. Just travel ಆದರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ change of speed of light when travels from one medium to another, right? So we will conclude. Right. So I hope you enjoyed the entire session of refraction. So in tomorrow's class I will be going with laws of refraction. That is two laws. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, 2 ಲಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ 2 ಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 2 ಲಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ, ಏನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ray diagramsನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.